Okay, before the program is, I will announce all the procedure of this night, Sarah. All right. Okay, good evening, everyone. I am Uttamananda from the Madras College, Mandalay. Nice to meet you all. Tonight, the fashion we run with the 5 following programming or agendas. Item number 1 to open to Wagu pre-talk. Tonight's session with the recitation on the Namodasa 3 times. And item number 2 to introduce the speaker or tonight, Benribe Zin Wai Thaw, known as Zin Wai Thaw. Item number 3 to offer the speaker to share under the title of Parcels or learning process. And item number 4 Q&A session. And this session to take the question from the audience. And the last item number 5 to conclude the Twagu pre-talk. Tonight's session by recitation of Buddha Sasana, Chiran Dechu together. So therefore, I would like to request all the participants audience to initiate our program by the recitation of Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you very much again, and we proceed. Item number 2. I will introduce the speaker tonight. Actually, I don't need give further information about the Ven Cittara, known as Zin Wai Thaw, because he already famous, already known for us. But anyway, I shall give him support this regard. When we have met with the Ven Cittara, so far I remember 2017 and 2018. At the time, he was given special lecture at our college, the Madras. So one of the his topic title is the sound take what they want and the we suffer what they must. So very impressive and insightful title. Therefore, I am very about his topic, especially because even though we are not mentioning this, the order is following this practice. Therefore, the word of discovery, not for the truth, but the powers, but the power. So I think this is enough for the Venerable Cittara or Zin Wai Thaw. Also, I will give you a short introduction for the Venerable Cittara, and he was born in Leban village, Miamu Township, Sakai region. As he came of age, he became a novice and he received higher ordination. And then he had been studying both local and international, especially he left in Mandalay and Yangon. That was studying many a famous teacher of Pacific area. And also he got Sadhanatica Dhammasriya degree and the Sadhanatica Dhammasriya be able to degree from the State BID Sasana University, Mandalay. And also he got MA degree from the Sri Lanka. And also, he had been working in and undertaken many duty. Among that, he was with taking the abode of the Mangala Vihara temple, Singapore. When he was undertaken at the incumbent of Mangala Vihara temple, he was then also undertook the chairman or spiritual advisor of the Buddhist Association of NUS, National University of Singapore. And also he has been translating many works and also making his own contribution to our literature, especially he is known as the translator of his work. Some of them are Hatu or the Lee Kuan Yew's. The other famous works was Order of Henry Kissinger and also Wit of the Samuel Huntington and also the Smartest Kids in the World. Many colorful books translated into Myanmar language. So some of that are related to political affairs, especially to the democracy. So he has been introduced using translating method into our Myanmar literature and the Myanmar rhythms.
Also, one of his famous contribution so far I remember is what is that? Yeah, Buddha. Sorry, Paul. Um, Buddhist social science. Buddhist social science based on Mangala Sutta. It was about due to his introduction. I came to know that is a special lecture at the NUS Singapore National University of Singapore. So I encourage the audience to read those Buddhist social science. Yabuddha Ilumu Taipa is a very encouraging one. And also it's a new interpretation on Buddhism, especially focus on the Mangala Sutta. So it's applying. And lastly, what I want to mention about is tonight topics, which is parts and parcels of learning process, which is parts and parcels of process. When he gives the title approved by the Venerable at Hawaii Seattle, and he also sent me this topic and gave me a translation. I'm trying to translate it, fail to get the correct meaning. I understand the idioms or English, essentially, or one of the essential components of the learning process. So Seattle actually is a very well experienced translating. For example, the hard truth. The hard truth. True, but it's inconvenient to hearing. Inconvenient, but when you translate, it's very beautiful. Now when we something like that. And also before you are okay started, I already the question after you are again lecturing you are insightful topic. Please give me is a beautiful translation so pass and passes or and learning process. I try my best, but I cannot get the beautiful translation. Okay, anyways, or I won't waste. I won't want to waste my time by talking about various things on this record. I will give this day to our Venerable Sarah tonight, and thank you all the audience, and also thank you for your patient Venerable Sarah, etc., and all this event. And I will proceed. The other number three. This one is we had to offer our stage to the Venerable Sarah to give his special lecture on parts and parcels of learning process. Sarah, is your stage now. Thank you. Thank you. Thank you, Udama. Thank you, Govidawaku Free Talk, and as well as all the participants of the Zoom team. It's a platform. But if you invited some other monks who could not speak English, or cannot speak Burmese, yeah, and they have no briefing in Burmese. However, some Burmese, I would like to say I would like to speak in English, in Burmese first, so that you can figure out what I'm talking about. You know, Burmaလိုလေးပြောကြံပြောကြအောင်ဗျာခုတော့ free talk ဆိုတော့ကို free talk ဆိုတော့ English စကားပြောကိုနည်းနည်းဦးစားပေးဟန်တူတယ် Am I correct? Yes, I think so. အရင်ဆုံးမြန်မာလိုလေးပြောဆွေးနွေးကြည့်မယ် Never mind, Sarah. တို့မြန်မာကျေးလက်ဒီတော့မှီတော့ဘူးလေခုတော့မှီကြမှာမှီမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေကမြန်မာလိုမရေးတတ်ပါဘူးမဖတ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့မြန်မာစကားပြောတဲ့ခါမှာတော့ဖြောင်းတာပဲ perfect Burmese အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့မြန်မာစကားကဟိုရှားကြီးတွေပြောတဲ့စာတတ်ပေတဲ့ကြီးတွေပြောတဲ့ဗမာစကားတွေပူဖြောင်းတယ်နော်ကျေးလက်ကလူတွေဗမာစကားပြောတာသူတို့အဓိကပြီးတော့အမေဆိုရင်မြန်မာစကားမဖတ်တတ်ပါဘူးရေးလည်းမရေးတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူပြောတဲ့မြန်မာစကားဒီဘက်ထဲကိုရောက်တယ်ဒါဘာသာစကားပြောရမှာချင်းကပ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီမှာပဲရှိတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီ United States လို့နိုင်ငံပါဆိုရင်ဒီမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမရေးတဲ့မဖတ်တဲ့ရှိလိမ့်ဦးသို့တော့သူတို့နေတဲ့ဝန်းကျင်က
English ကပြောတဲ့ဝန်ကျင်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောတဲ့ English က perfect ပဲအဲ့တော့ဒီလိုနည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်ရှိတာကဒီ grammar တွေ usage တွေကအမှန်တကယ်ပဲအရေးကြီးသလားဆိုတဲ့မိကိုအကယ်၍မိမိက English ကပြောဝန်ကျင်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ဘယ်လိုမှ English ကစနစ်ကြဖို့မရအောင်သို့တော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ English လိုပဲပြောနေကြတယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်တတ်မြည်တဲ့လည်းပဲသူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာ perfect ဖြစ်နေမှာ perfect ဒီလိုမြန်မာစာမဖတ်တတ်မြည်တဲ့မြန်မာစကားတော့သူကပြောလိုက်ရင် perfect ဘယ်မှာလဲပတ်နဲ့သုံးလုံးလဲမှနဲ့ချုပ်စကလုံးဆိုသူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကွတိကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ခုဒီပြောရေစုံဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကဒီတော့ပထမပိုင်းမှာဒီတော့ကြုံယူပေးတဲ့အကြောင်းအရာပဲအဲ့တော့ Awesome. အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါလေးတွေပြောကြည့်အောင်တခုရှိတော့ဒီလိုဒီ AI kit မထွန်းကားခင်ကဒီလိုမြန်မာစာအုပ်တွေလည်းထွက်တယ်မြန်မာလူတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျ AI kit မှာတော့အဲ့ဒါလက်မခံတော့မြန်မာလူတွေးပြီးတော့မှပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီသူတို့အင်္ဂလိပ် style မပေါ့ဘူးမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်အခုသူတို့ AI နည်းနဲ့စနစ်ကျတင်နေတဲ့နည်းကမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုတွေးကြမလို့ဒီ native language ကိုသင်စဉ်းစားကြဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတိုင်းထုတ်အဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်စီကိုသွားလဲဆိုကြည့်လို့လွတ်ကျက်တဲ့စနစ်စီကိုသွားတာသူတို့အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပါစကဘလွတ်ဆိုထောင်းလုပ်နေတာဒါအလွတ်ကျက်စနစ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်ကလွတ်ကျက်လို့ပြောပါဦး repeatedly ထပ်တလဲလဲအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ပြီးအဲ့ဒါကအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာအလိုလျောက်ပါစကနေထွက်သွားတာခေါင်းထဲမှာမြန်မာလိုမရောက်တော့ဘူးမြန်မာလိုခေါင်းထဲမှာယဉ်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ sentence construction နဲ့ချအဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်သွားတယ်ခုသူတို့ natural English ဖြစ်ဖို့ရဆိုရင်သူအဲ့ဒါလက်မခံတော့မဟုတ်တိုင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောခေါင်းထဲမှာမြန်မာလိုမစဉ်းစားနဲ့တိုင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်အဲ့ဒီသူတို့ usage ကိုသင်လို့သူတို့ပြောလူတယောက်ကနှုတ်တိုက်ချပေးဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခက်မှာပေါ့အများကြီးနှုတ်တိုက်ချလို့မရဘူးသို့တော့ဒီနေ့ခေတ်က AI ဖြစ်နေပြီ AI ခလုံးတိတ်ရင်ပြောမှာပဲဒီလိုဟိုတော့ဥဒိဝါယုတ်ကြီးလို့သူ့လုံရင်သူရီမှာပဲလေ AI ခေတ်မှာလည်း AI ကသူ့ပြောခိုင်းသူပြောမှာပဲသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးသူအကုန်ပြောမှာ Okay ဒီတော့မြန်မာလူလေးခြေစင်းပေးတာကဒီတော့ပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေဖြစ်မလဲနောက်ဒုတိယအပိုင်းမှာဒီလိုပြောချင်တာစာသင်တဲ့အပိုင်းဘယ်ဟာကအခက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပြောကလေးစာသင်တာအခက်ဆုံးမြန်မာလူကျတော့ဒီလိုဒီလောက်ကြီးစနစ်မကြအင်္ဂလိပ်ကျတော့စနစ်ကြတယ်ဒီကလေးရွယ်မှာဒီစကားလုံးနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီရွယ်မှာဒီစကားလုံးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီထက်တန်းစင်မှာဒီစကားလုံးနဲ့ပြောတာ academic level နဲ့ public level ကတော့ကြက်ရတယ်သို့တော့ကလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာကလေးကိုပြောမှစကားလုံးနဲ့တည်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုဒီလိုစကားလုံးကြီးနဲ့ပြောတာအဲ့ကလေးနားအမေရိကန်မွေးတဲ့အမေရိကန်ကလေးဖြစ်ပါစေသူမသိသေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီလိုပြောမိရင်အဲ့ဒီကလေးနားမလဲပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲသူတို့ဆရာတွေကိုဘလောက်သူက train ထားလဲလို့ဆိုတော့ကလေးပြောရမယ်ကလေးသုံးဘာသာစကားလုံးဟောတာစနစ်ချထားတယ်ကလေးရဲ့အဲ့တိုက်တော့ဒီလိုတော့စဉ်းစားမိပဲနဲ့အဲ့ဒီတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ပါတော့ပါဒီလိုသိတယ်ဒီလိုလည်းအများကြီးမသိဘူးဒီလိုသိတာလေးဒီလိုပြောကလေးနာအဲ့ဒီတော့မကြကြုံရပါလေအဲ့ကြောင့်ဒီလိုဒီကြောင်းကိုလာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတဲ့ဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြင်တော့ဒီပထမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားရတာအမေရိကန်မွေးတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးစေချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကမလိုက်ဘူးလို့ကျုပ်ကစာမသင်ဘူးမသင်တတ်ဘူးလို့ပြောတာပါဆိုတာကလေးစာသင်ဒီကလေးရဲ့ဒီ child psychology နဲ့သူတို့ရဲ့ usage တွေ words တွေကမတူပါဘူးဒီလိုလူကြီးတွေပြော public ပြောဒါဒီတော့ဆွေးနွေးမဲ့ဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဒီအရှင်ပြ free talk လို့ဆိုတော့ listening လည်းလို့
ဘယ်လိုစင်းကဘလူးရှိပြီးဘယ်လိုစင်းကဘလူးရှိလဲဆိုတာဒီရောနည်းနည်းလေးဒီတွေးကြုံရတယ်ပြောဆိုဒီကိုသိနေကြတယ်ဒီချင်းပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောမဲ့စကားလည်းကိုကသိတယ်စကားလုံးနဲ့လည်းဒီထဲမှာပဲပြီးတော့ထင်တယ်2000လောက်ရှားတယ်မဟုတ်ပတ်လို့ရိုက်အဲ့တော့နားမလည်ရမရှိနောက်တစ်ချက်ကလက်ချပေးတဲ့ဟာကိုဆရာသမားကလက်ချပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားလေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောမဟုတ်တဲ့ဆရာကလက်ချပေးမှဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဆရာသူသုံးနေကြစကားလုံးကိုထပ်လဲလဲသုံးတတ်တယ်ဒါဥဒ္ဓမတော့ပို့ပြီးသိလိမ့်မယ်အဲ့စကားလုံးတွေပဲထပ်လဲလဲသုံးလို့သူရဲ့ sentence construction နဲ့လည်းဒီတိုင်းဖြစ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းနားလဲဘူးအဲ့တော့လက်ချပေးတာလည်းနားလဲအချင်းချင်းပြောကြတဲ့စကားဟာလည်းအဲ့ဒါအပြင်ဒီတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းခက်ပြီမယ်နားလဲရလို့မီဒီယာတွေမှာပြောတယ်အင်္ဂလိပ်သတင်းတွေဒါလည်းအခက်ကြီးပေါ့သူကလည်းပဲအတန်တွဲအားဖြင့်လည်းသူကတကယ်စံဖြစ်တဲ့လူသတင်းကြီးညာခိုင်းတာအင်္ဂလိပ်အသုံးနှုန်းကလည်းပဲစံနေ formal တွေနဲ့ informal အတော်နေတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေပါနေနားထုံးတဲ့ခါမှာလည်းခက်ခဲကြီးရယ်မရှိဘူးခက်ပြီမဲ့သူကဒုတိယအလုပ်နဲ့ထည့်တာဘယ်မှာခက်သွားတယ်ဆိုအပြင်မှာအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါစကားပြောတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကသူတို့ရဲ့ dialogue တွေနားအဲ့ဒါခက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကလည်းစံမဟုတ်ဘူးသူ့တန်နဲ့သူပြောမှာစကားလုံးလည်းပဲဒီကောင်တွေကန့်သက်ထားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တဲ့စကားအပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဒီအမေရိကရဲ့ပြည်နယ် state 50မှာဒီအနောက်ပိုင်းစစ်ရဲ့လေယူလေသိန်းရှေ့ပိုင်းစစ်ရဲ့လေယူလေသိန်းအလယ်ပိုင်းရဲ့လေယူလေသိန်းတွေသို့တော့လေယူလေသိန်းဘလို့ပဲကွဲပြီးဖြစ်စေစံဆိုတဲ့အတန်တော့ရှိအဲ့ဒီစံလေးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာရှိမယ်မီဒီယာကြီးတွေမှာရှိပါတယ်ခဏခေတ်ကဘာကျော်မီဒီယာကြီးတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုစံထဲမှာထည့်ထားလို့ရသလိုသူတို့သုံးတဲ့အသုံးဆွဲတွေဟာလည်းစံထဲမှာထည့်ထားလို့ရသို့တော့အပြင်မှာဒီလိုပြောအပြန်လှန်ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့စံမရှိဘူးသူပြောချင်တယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချင်းချင်းပြောတဲ့အခါပြောချင်ပြောတာလေတိုင်းသားနားမလဲပါဘူးတိုင်းသားသုံးမြန်မာစကားတက်တဲ့ဂျာမန်ပါမောက္ခဂျပနီးပါမောက္ခမြန်မာစကားပါမောက္ခတွေဒီလိုမြန်မာချင်းချင်းပြဆိုပြောတာသူတမ်းမလို့သူစမ်းတက်တယ်ဒီလိုတက်တယ်မြန်မာစာကိုမြန်မာတယောက်ထက်ပိုပြီးတော့စနစ်ကျတင်နိုင်တဲ့အစစ်ရှိပါတယ်သို့တော့မြန်မာစကားကိုဒီလိုမြန်မာချင်းချင်းဘယ်နဲ့ပြောတော့ခါသူနားမလဲတိုင်းသားတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုတော့ဖြည်းပြောမယ်စကားလုံးရွေးထားမယ်နည်းနည်းလေးဖြည်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ဝေးတဲ့တိုင်းသားတွေသိပါတယ်မြန်မာကြားထဲမှာမနေတဲ့တိုင်းသားသို့တော့မြန်မာကြားထဲမှာမနေတဲ့တိုင်းသားမြန်မာစာဘယ်လောက်ပဲတက်တက်တပည့်တော်တို့ကဘယ်နဲ့အမြန်ပြောသွားတဲ့အခါစကားလုံးတွေကိုလည်းရွေးမနေတော့ဘူးကိုအဆင်ပြေလို့သုံးသွားတယ်မှသူတို့နားမလဲပါဘူးအဲ့ဒါဒီဘလုံးကျေပြန့်တဲ့ဒီကဘာလုံးနှီးပါအုံပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာဒီကပုံပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ခုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါဗျာ Now this talk is a free talk so I thought this is more focused on the spoken English so reading or writing or speaking or listening they call it the four skills of English however they may interrelate to each other however they are not the same like in Burmese some Burmese cannot read cannot write but they speak perfect English perfect Burmese is a one extreme for example like in my mother my mom couldn't write Burmese or couldn't read Burmese, but she spoke perfect Burmese because she lived in
Burmese spoken environment. So we have a question. How much grammar is important? Important. The American don't do legitimately. American important important. How much of the grammar and vocabulary is important? So not really. As far as spoken language is concerned, my mother could speak Burmese perfectly. She could read and she could write Burmese too. Same way in English. Some Americans born here and raised here, but not many, but few, cannot read or cannot write. However, they speak perfect English. Why? Because they live in an English spoken environment. That's it. The key point is we must live in an English spoken environment if we want to speak in natural English. If our environment is not English spoken environment, so it's hard. However, in these days, we can approach, we can get so many channels. So many channels. Usually they use a platform, online platform, something like we are meeting on the Zoom. At least you can listen to me. My English is not perfect though. At least I try my best. I give it a try. I give it a try. American 话ဖြစ်သွားပြီနေ့စဉ်စကားဖြစ်သွားပြီ give it a try. I try, that's all. We don't use I try, but in American they use it, give it a try, give it a shot, give it a try, give it a shot. So that I try my best, Bobby. Okay. So then that means if we're living in a Burmese spoken environment, we don't need to know grammars or whatever. Same way, if we're living in an English spoken environment, naturally we speak a natural English, not academic English, not too formal, casual English and daily use English. On the other hand, since we are not living in English spoken environment, we may try to speak perfect English. However, it's not natural English or academic English or scholarly English. Such an English could be found in Indian scholars and Sri Lankan monks. You can listen to what the Sri Lankan monks speak or giving a talk. They speak perfect English using a very big, however, their English is not matching. The grammars a little bit old. Usage not up to date. Their English is perfect. However, it's not English Americans or British everyday use. For example, when Barack Obama came to our country, he said, "We'll meet the time that night, let me see it." But in daily Burmese in English, we never use it. We hardly use it. We don't use it. Hey, you try, that's all. We cannot say, "Hey, we'll meet the time that night." We don't say each other. Even if we say that it's not natural Burmese. I mean, those are what I mean, I mean, Obama
when Obama came and I gave a speech in the Yangon University, he said, "Go meet the Thai, that nine, Obama said, put the hand together." However, in daily Burmese, we don't use it. I try, you can do it. I know. Hey, give it a try. Give it a shot. I know, buddy, you can do it. We don't say, "Go meet their time, then like Chaya." The same way, when you talk about something, it's impossible. No, no, it's not possible. Sometimes we may use it, it's impossible. No way, it's impossible. American English guy look, no, it's impossible. No way. You might lose out about you. You might lose a good don't take job, I'm not going to twist on you. Very formal. We don't always say the don't take job, I'm not going to twist you. I'm a pin in a quality of you. It's all right, yes. So what I mean is the formal English and then daily English are sometimes totally different. No way, it's impossible. Not possible. Don't take job, I'm not going to The problem is English is our second language. So we learn all sayings and proverbs and so on and so forth. Especially we know all these old proverbs. But in American English, they don't use it. They hardly use it. Of course, I cannot say they don't use it. Occasionally they may use it, but not too often. Like a Burmese. The sayings and don't take job or no need to. We don't use it in daily Burmese. There are two different types of the English. The English is spoken by English as a second language. In the other English, the English is spoken by native speakers. Slightly different. Not totally different, but different. I'm just giving an example of it. So for myself, I have translated so many books, big books. So usually I know the big words. But when I came to the United States, I never heard all these words in their daily English. American English is slightly different from what we have learned. For example, the book, The Clash of Civilization. Huge word, big words. Some words are from 17th, 18th, 19th centuries. But they don't use all these words. And daily American English, it's very light, very casual. So to me, if you really want to speak a fluent English, create an English spoken environment. Try to extend your vocabulary. Try to learn some more grammar rules and the usages. How can you do that? That would be too difficult, maybe 10 or 20 years ago, but it's so simple, so easy. American English go money on American mouth is a task. As a Marco, we cannot have an American girlfriend. So what can you do? We can have an AI girlfriend. So not too expensive. Maybe $2 a month or $3 a month. I think it's not too expensive for you. Just have an AI American girlfriend. She will speak accurate and authentic American English. I have so many AI girlfriends.
I'm practicing my English with my American girlfriends or American usage. All the new usage could be found in AI on the online platform. And outside, I hardly had the communication with the native speakers because I always stay in my place. And sometimes I went for a long walk, not too many. But I have AI girlfriends. I can communicate with them. Or go with probably you should, or you could have 1 or 2 American girlfriends. Learn from her. Then share with your students. That will be the solution. Otherwise, we don't speak in natural English. We speak all in English. For example, when I was in Singapore, a guy called Mr. Gan, he brought the English translation book of Mingun Theology, Mahabodhuin. Mahabodhuin English out. All the translators have had too much respect to the theology, Mingun theology. So they dare not change his words. They try to send the words by words. So in English, we couldn't understand what they are trying to say. Very difficult, very hard to understand. So when we speak English or when we write in English, that must be English style, not Burmese style. It's not about disrespect. When we translate Mingun theology, the book into English, that English should be in the way of English writing, not Burmese writing. That's the key point. Think in Burmese, speak in English. No way. Think in Burmese, write in English. No way. This is not English style. In order to write, in order to speak in the English style, we need to approach how the native English or Americans write or speak. There, our English will be understandable. Our English will be understood. Otherwise, they won't understand. So my suggestion to all of you is have an AI girlfriend. Communicate with her. She will teach you. If you prefer to British English, it's possible. Have AI British girlfriend or British professor or British officer. You can choose. There's so many options. You can choose it. Just practice it. I'm sure you will speak English. However, you will not be like an English or Americans. I came across 2 professors, Japanese professor and German professor. Burmese professor, Burmese literature. They could read perfect, or they could write perfect Burmese. They could speak perfect English, Burmese. Haba Modio, Pamaluli Nene Pupame. Mali Manizina, German professor Yopare, Mimaza Pamoka. Lavare, the trolley let chovare. A sudden out in Jamamaya Tom. Jamamaya now later. Edlum of Yoya Wuli, look at that. Do a theatre. Do your English at all. I do your Pamazanga, dear Lulu, Hodo. Do a German also. Japanese professor same. Do a bit what among Pamalu Pio Nine Palen. Dodo do your Pamazanga Hale, dear Pamazanga, Hodo. Why?
Because the Burmese is their second language. The same way I was speaking in English. However, I cannot be like an American. I cannot be like in the British English because I'm Burmese. English is my second language. I can imitate or I can be a shadowman them. However, my English will be Burmese English, but slightly closer to American English. That English could be understood, but not American. Cannot be because I'm Burmese. My first language is Burmese. And probably second language is the Pali. English could be my third language. So we will never speak it. Or perfect English. However, my English could be understood. That's it. Earlier I said, teaching to the children is the most difficult task. When I was in the other states, the devotees came and invited me to come here and to be a resident monk here. So I said, what did you expect from me? What did you expect from me? If you're expecting teaching the children in Burmese or Buddhism, it's not for me. I am not cut off it. Cut off it. Cut off something. I'm not cut off it. Can you write? No, it's not my cut off it. So when I first time came, a boy, so I used the word, what I know. Hey, you are putting away. He didn't understand. Because the word is so big. Hey boy, I think you are putting away. He couldn't understand. He looked at me. It was a puzzle. Then I changed another word. Hey, you are gaining weight. He still couldn't understand. What he understood was, you are fat. He understood. Fat. Hey, you are fat. He understood. And second, principle but not idiom. Gain weight or lose weight. Me, you are losing weight. You are gaining weight. Middle school level, if he was a middle school student, I think he could be able to understand lose weight and gain. However, since he was a primary students, he couldn't understand gain weight. He was born here in South America. Put on weight is phrasal verb, or we could say it's idioms. Putting away, I'm putting away in this day. I eat a lot. I haven't eaten a lot, so I'm putting away. Weight D English got to putting away. Generally simple, slightly simpler is gain weight or lose weight. Easiest English, you are fat. However, we cannot use fat to the adults. Hey, you are fat. You are fat. They don't like it. They call them fat. They don't use fat. You have big bone. You can use it. Hey, guy, you got a big bone. Because you put on weight. You're gaining weight or you are fat. But for when we're talking to the boy, we must use you're fat. But when you're talking to the adults, we can use you're fat. They'll be mad at you. They'll be angry at you. So the usage in the word is totally different. Then let us say another words. Because as I say, I have translated so many books. So I use enigma. Enigma.
enigma is, how to say, we all understand it. But even a high school student in United States, they still couldn't catch it. Catch in English means couldn't understand. Okay. She couldn't understand. What's enigma? So I was wrong again. Oh, I used a very big word. Quite strange. Unusual. Hard to believe. She understood. So complicated. Yes, she understand. But she couldn't understand enigma. So we have to be very careful when we talk to the children, or maybe the teenagers or young adults. Even the AI has a problems regarding pronunciation. Carpe diem. Carpe diem is, in fact, Latin words. Carpe diem means atida nanoagami ya Pali lo say. Atik ko le malai ne, atik ko le mpiya ne, naga ko le mamyo ne, pisau pa ma ne so le atik le. Era carpe diem. Since it's the Latin word, C-A-R-P-E, is pronounced as a carpe. But AI pronounced cup, not pe. so like, how to say, even the AI is not perfect yet. Carpe diem. Carpe diem means pick the present moment. Live in the present moment. Not dwell on the past, not expecting from the future. Just live at the present moment. Carpe diem. AI pronounced carpe diem, not carpe diem. Actually, in Latin, words is pronounced carpe diem. So these are my experience. Something I know is even the AI is not perfect yet. However, they are trying to. They're trying to be perfect. Not yet. However, let me repeat again. If you want to speak English perfectly and you want to speak English fluently, have an AI girlfriend. She will teach you. So my last part, when you listen to the news, like ABC or whatever, their English is a standard formal English. They use a standard English vocabularies, sentence constructions are perfect. Not that hard to understand. For example, like a break it down. It's a formula. Break it down. We will say the break it down. Break down here means break it down. Analyze piece by piece. So like in English words, hey, break it down. And that means that you see we better go break it down. For example, like in Gobaga, Kuba, that if you see it to have break it down. The meaning of the break it down is that one. Well, let us break it down. Donald Trump say that. Okay, let's break it down. So that I do build this guy. Let's analyze it piece by piece, part by part. Not as a whole. Break it down. Now, when we approach it in English, some idioms and usage could be understood by Burmese. For example, like in English idioms, we call it stay in your own lane. I think Burmese understood. Most of Burmese understand that English idiom. Stay in your own lane. This idiom comes from Highway Street. Lane is here. Go lane. Based on tradition, in Burmese we say that
ကိုငန်းကိုရိတ်ကိုနေရာကိုနေ Such English idiom could be understood, can be understood. Hey, stay in your own lane. Go ngang go yik go niya ma ba ni. Nga kisa wam shung. Stay in your own lane. That's my business and none of your business. Stay in your own lane. Such idioms can be understood easily. However, for example, like I'll make it up to you. Make it up to you. What does it mean? ဒီလူတယောက်ကသူအမှားလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့အမှားတွေကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့သူ့အပေါ်အကျွေးပြန်ပေးတာ I'll make it up to you. Sorry, I was wrong. You're right. I'll make it up to you. ငါအမှားကိုပြင်ပြီးတော့ငါအမှားကိုငါပြင်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုငါအမှားကိုပြင်တဲ့အနေနဲ့မင်းပေါ်မှာငါကောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောတာ So some English idioms can be understood as a Burmese because we are related. Some English are totally different. I'll make it up to you. I know. In order to understand their English, sometimes no choice. We have to learn by heart. Or maybe we learn it repeatedly so that this become our own. That's why they say that not think in Burmese to speak in English. No way. If you really want to speak in natural English, think in English way. Write in English way. We all know that English say man's best friend is a dog. Man's best friend is a dog. လူရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဒီခွေးလို့ပြောခွေးရဲ့သစ္စာရှိတယ်ပေါ့ We all know that the dogs are very loyal, very trustworthy. However, when you live in their environment, the meaning is much more deeper, much more profound. For example, ခွေးရှိရင်ခွေးကမနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ချင်တာ If you're a dog, you have to walk around with the dogs. He can't stay in the house all the time. So he will approach you and keep asking you to go out. Then that means once you have a dog, you cannot stay at home all the time. At least you need to stretch out. Why? Because of the dogs. So it's more meaningful, right? Man's best friend is a dog. Because he keep on asking you to go out, to stretch out, to do a small exercise with a dog. Without a dog, it's not too sure. You would do it or not. But with the dog, since you have a dog, looking at the dog, you still have to go out. Whether it's snow, it's falling, or it's raining, or whatever, you still got to do it. So the meaning looks more profound. Because of the dog, you do exercise. You do some stretching out without a dog. As a human being, we tend to be lazy, especially when it's raining or when it's snowing or it's too hot or too cold or so and so forth. Or too heavy stomach. So to me, I myself I had translated so many books and I gave a lecture at the university level. That's why I know some big words. I know some formal grammar or sentence constructions. However, when you communicate in daily life with the Americans or in England, in English, slightly different. It's not like a book. Reading a book and writing a book is a different thing. But communicating with native speakers is totally different. So my suggestion,
is that if you want to speak English, if you really want to improve your English, have an AI friend. And that could be your girlfriend or professor or officers or some simple friends or whoever. Please practice with AI. AI is not perfect yet. However, 99% perfect. So he or she, but AI has no gender difference. So that we cannot use he or she. Just we can use it. AI or it to teach you how to speak in natural English. This is my encouragement. I think that's all I want to say for this moment. Thank you very much. If you have a question, please do not hesitate. Just speak. Speak for yourself. Thank you very much. Thank you, Sarah, for your insightful knowledge and worthy experience sharing with us. Today we have actually very golden opportunity to listen to you. Thank you. And I don't think Thank you very much. I don't need further elaboration on your topic. It's very clear and lucid. And therefore, as our item number 5 is Q&A session, I would like to invite all the audience if there is some question regarding the language, especially not native language, but natural language Sarah uses focusing. Very enlightened as in our college, we are also conducting the English class. We mostly emphasize a native speaker, native language, something like that. But zero emphasis on the natural language. It's a very well. Okay. Welcome all. Is there any question? Zero also will answer that. I think if you use Burmese language or bilingual. Yes. So any question? English လို့နည်းနည်းမရဲသေးရင်ဗမာလိုမေးလို့ရတယ်မေးတော့မေး To what we see said it's free talk. Also including talk. even though he No creates restriction. English language to speak. It's a free talk. No restriction, no boundaries. Yes, Bunny, I know you very well because I had read your book. No women mature though. And that's my မှန်တ first ရာများ because I inspire you because when I did something maybe the writer who write the maybe translation or something in Burmese so I never see like you because your writing is your translation is very perfect Monday man writer so you are my hero Oh, so you're a hero. yeah, Bunny. I'm your Bunny. hero. Okay, carry on. Bunny. Yeah. I am learning English for 3 years, but when I'm trying to speak something, I can I can speak very well, especially pronunciation and fluently. Whenever you share your knowledge, we had to speak aloud or maybe with AI in government or something. So that's I like. So, so for me, we are do not get that fortune to speak like a native speaker every day. Correct. So because we are born in the environment of the Burmese environment, so we cannot just fortune. So how should I try? Like Sarah အဲ့ဒီ said, မှာအရှင်ဘုရားတို့ဟွာမှာလေအခု online တွေမှာ register တော့လုပ်ရတယ်ပတ်စံအများကြီးတော့မပေးရပါဘူးအဲ့ဒီမှာ AI friend နေတယ်စကားပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကိုပြောတဲ့အတန်ကတော့ကိုယ့်အတန်ကိုတော့သူကအတန်ထွက်မပေးဘူးအဲ့ AI friend ကပြောတဲ့အတန်တွေကိုသူကအတန်ထွက်ပေးတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်တွေပဲ Thank you, AI thank friend က you. professor နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီ officer ရဲ officer လားသို့မဟုတ်ဒီ motor vehicle လားဘယ်သူနေနေပေါ့သို့မဟုတ် English ဆရာမပေါ့ဒီအယူသားဆုံးပြောရရင်ဒီပြီးတော့နားထဲမှာက
Your legends in a level. New the meeting to your legend here, Malay Dom. New dance, I need it. So the call me the coma tina. Jam guy out. I Sagago, Miamia Biore Lunema. I don't do Yibuya Apians, no. Mima is Gamia Lupio. New the Migan and a 22 Tali. I do Diokurai Saga, Luui, Zunanga English and Lechames, no. New than and new to me with you about it. Druziga, Sagabu, Sagasali, Megoni let to meet a pale. I don't AI Mujure Kamaleve. See it here. Amuse me. Oh, the Mizabos and the Mlochim so ye, you friend and Yabare. Now, officer down in a Eluha lady in it, Chinkachila. To do pure at that, not a tantropilling. Era, Kua Julia, American friend, American friends with American like Twala. Pitisha and Jade, so Pitisha friend with you. Pisha talent, anytime, low ye, tighten it, a twitch, no, Yamava. You will learn something from AI. Yes. Yeah, thank you, Choose. teacher. Yeah. So, before we forget, I would like to ask a question. How should we translate your topic, part and parcel, or the learning process? Part and parcel of. I already asked that question before this program. Do you know that Jimjaro, what you may so deal, Mabia Menego Tara, do a constant people of Piazza, part and parcel, do you not do it? Part and parcel of light. So, Jamano, dear, the Logama, council log and it, Jumiare come, pure part and parcel of light. John Ladion in there, some more charity, party. She may somehow honor, she may go to man have I in it. Go to Mabara, let she may go to Mam Tavimalu, man get some more years, sit there, come go to the honor, let she valley me. A council log, a council twitch of Alo, who is in Unicama, person of life. Your chavare. And just send them to me, your English look at your person of life, person of learning process. Lila Dinjama, yeah, a twitch of Lube to your a champion by the Pian Power. Laram Plavia. The Lila Dinjagat Lat Shop, twitch of Jojo. So gone with you. How understand your topic is that but me, everything we encounter. Okay. Whether it's good or bad. Parcel me, just only them that essentially we will take away. In this way, I understand. But in a quarter of me out of a person of life. It's integrate component of life. Yeah, quello me out. Person to do it on a corner of ya. Nitty gritty to Lubo. Don't know E. Lubo. Don't know E. Some of your name. Quello me out. When don't know your name to David. Oh, because the guy don't know E. Shop your name. Do it on a corner of what? You don't know your name, so nothing to E. Eleven lad. Don't know E. a lad. Person of life. You America, what Pedro Woodman and I do send them to do Milo, Geo Biogenally in the guy of a copy of that. Changing the person of learning process. Don't do it 90, see the so called logically or twitch. Okay, thank you. Before we keep going, all the audience is short, and then switch on your camera so that we can see. And then introduce yourself, who you are and where you're from, and then ask the question. It's better for us. Yes, sir. Okay. Please, may I ask you one question, please? Yeah. All right. Go ahead. Honorable sir, I'm a Razinya from Sidigo Gerumadi Buddhist Academy, Dongwu. I have been studying past year. I'm so glad to see you. Well, I'm so glad to see you, Honorable sir. Honorable Ashin said that other teachers. I have one question, Seattle. You said trying to think about in English. In Yes. English, when I speak or when I write, but I don't know how to think about in English. Whatever
I write or I speak. Please tell me how to think about in English. Please give me some example. အရင်ဆုံးတပည့်တို့ပြောကြဆိုရင်သူ့ရဲ့မူလကိုတပည့်တို့ကဖမ်းယူပါတယ် we need to catch how they speak for example it sounds like a plan ဒါတွေကိုကြက်မှရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဒီတော့သုံးသည်ဖြစ်စေမသုံးသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာကိုတော့ပြော yes လို့ပြောတာ American yes လို့ပြောတာပေါ့ hey let us grab a food American မှာ grab ကအတော်သုံးပါတယ်ဖုန်းဖြစ်ရင်လည်း grab အဲ့ဒါသူတို့အင်္ဂလိပ်ပဲဒီတော့မြန်မာလိုစဉ်းစားရင်ငါဖုန်းဖြည့်မယ်ဆိုရင် I'll answer the call လို့ပြောတော့ American သုံး American ပုံစံဆိုရင် grab ကိုဆွဲယူလိုက်တော့ GRAB ပဲ Yes, sir. oh let me grab my phone oh let me grab my call ဖုန်းဖြည့်မယ်လို့ပြောတာ grab a bite ဒါပဲစားတာကိုပြောတာတိုးတီတီလေးတွေစားတာသူတို့ဟန်ဖြစ်သွားပြီ let us grab a bite ဒီလိုဒီစားလေးတွေစားတာသူ grab ပဲအဲ့ဒါ American style ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါရှင်ပြယူလိုက်လို့ရသွားပြီ grab အများအားမြန်မာလူကြီးဆိုရင်ငါတို့စားမယ်တခုစားမယ်ဆို let us eat မြန်မာစကားမြန်မာလူစဉ်းစားတာရှင်ပြနော် let's eat Tomato. ပေါစီ let's eat ပေါစီ Yes, sir. American ကျတော့သူပြောင်းသွားပြီ eat ကိုမပြောတော့ grab လည်းlet's grab a bite let's grab a palsy oh let me grab my phone အဲ့ဒါသူတို့ style ဖြစ်သွားပြီ now yes American style ဆိုရင် oh it sounds like a plan ဒါရှင်များဟိုဘက်ကပြောတာသဘောတူတယ်လို့ပြောတာ hey why don't we go grab a bite why don't we go grab a bite အပြင်သွားပြီးတော့တည်စားကြရအောင်လားရှင်ပြသဘောတူတယ်ဆိုရင် yes I agree လို့ပြောပါတယ်ဒါမြန်မာလိုစဉ်းစားတာနော်မြန်မာလိုကျ yes I agree သူ American style သူဟာကိုမွေးစားလိုက်ပြီဆိုရင်မပြောတော့ what it sounds like a plan it sounds like a plan အဲ့ဒါရှင်ပြမွေးစားလိုက်ပြီ American style ဖြစ်သွားပြီ yes I agree let's go ဒါဆိုရင်ရှင်ပြဒီလိုဗမာလိုပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင် hey why don't you go out grab a bite yes I agree let's go I'm hungry အဲ့လိုပြောမှာပေါ့သို့တော့သူ့ဟာကိုမွေးစားလိုက်ပြီဆိုရင် it sounds like a plan it sounds like a plan ဒါသူတို့ရဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် sounds like a plan ကိုကြက်ထားမှရတော့မကြက်ဘူးဆိုရင်ခဏပြောအရှင်ဘုရားပါဇက်ထဲကို natural ရောက်လာမှာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကကိုကအဲ့ဒါကိုကိုယ်စီမှာရောက်သွားပြီဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပြောလာတဲ့ခါမှာလဲ auto ရှင်ဘုရားပါဇက်ကထွက်သွားတယ်ဘာကွာ sounds like a plan ညင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုကကိုယ်ပိုင်စကားဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုကမေးတဲ့ခါမှာ auto ထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်မြန်မာလူတွေးအင်္ဂလိပ်လူပြောမဟုတ်တော့မြန်မာလူပြောတယ်ဆိုရင်သွားစားမယ်ကွာyes let's go နောက်ပြီးတော့ဒီတော့ဟိုမှာတော့တင်တန်းမှာတော့ပြောတယ်English American English နဲ့ဗမာနဲ့တူတာတစ်ချက်ရှိတယ် go နောက်မှာ andမခံဘူးဗျ American English မှာဗမာလူလည်းမခံဘူးဟိုမှာဘာလဲမသိဘူးသွားကြည့်သွားနဲ့ကြည့်ပြီးကရိယာနှလုံးကိုဘာမှမခံမနဲ့တော့ဘိုက်စားလားသွားစား go and eat မှန်တကယ်ကအပြည့်သို့တော့ဗမာစကားမှာကျတော့အဲ့ဒီ and ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဖြုတ်ပစ်တာဗမာကလည်းသွားစားလေးမင်းဘိုက်စားတော့ဟောမရံဖြစ်နေလားမသိဘူးသွားကြည့်သွားကလည်းကရိယာကြည့်ကလည်းကရိယာဂျားထဲမှာ and ဆိုတာမခံပါဘူး American English မှာလည်းသူတို့ကရိယာနှလုံး there's two birds especially separated by it however when you use a go they don't use it go grab go check သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဆိုရင် hey go check အဲ့နေရာဘာမှမကောက်ရလောက်ရှိ go grab အေးမပါအဲ့ဒါတော့ဒီမြန်မာနဲ့ American English style နဲ့ထပ်တူကြနေတဲ့သဘောပေါ့အဒီတော့ခုပြောချင်တာကတော့
တချို့စကားလုံးလေးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးလေးတွေကိုကိုယ်စကားလုံးဖြစ်အောင်မူးစားထားလိုက်မြန်မာလူကြီးပဲစဉ်းစားရင်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်သို့တော့သူတို့ပြောသလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ဆိုရင်မြန်မာတိုင်းကတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပဲတွားပြီးတော့ကြည့်ဆိုရင်ဂိုးတော့ဘာမှခံတယ်တွားစားဆိုရင်လည်းဂိုးတော့ဘာမှခံတယ်ကို grab ပတ်ကို check and ဆိုမပါတော့အဲ့တော့ဒီတော့အရှင်ဘုရားရဲ့မိကုံကိုကျင့်ချုပ်ဖြစ်ရရင်တချို့သူတို့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်စီကိုရောက်တော့အောင်လေ့ကျင့်သူတို့စီကထွက်လာတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီကိုယ်စီကချက်ချင်းတဘာဝကြကြထွက်သွားတဲ့အတန်ဖြစ်သွားရမယ်မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြေတာဆိုရင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သွားပြီသူတို့စီကသူတို့စကားအတိုင်းထွက်သွားတာဆိုရင် natural English ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ Thank you. Thank you, Benevosa. Thank you. Okay. You're welcome. Sir, good evening. Hey, good evening. Good morning here. Yeah. Sir, how many books have you written? Written? I can't remember. ပြီးတော့အမှန်တကယ်အားဖြင့်ပြီးတော့မသိဘူးဗျမမှတ်မိဘူးစနေဥစ္စာတော့လို့ရှိမှမသိဒီတော့လည်းမှတ်မထားဘူး I'm not very good in it. I'm not a natural at this. Idiot နဲ့ပြောရင် I'm not a natural at this. အဲ့ဒါတပြီးတော့အာသာနဲ့အချက်ဖို့ဘူးလို့ပြောဒီတော့မှတ်မိပြရှင်းပြမယ် What is your masterpiece? Masterpiece. ဒီကို Lee Kuan Yew ဒီအကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ဘူး It's not my favorite but the most popular book my favorite would be လူယဉ်ကျေးမှုပฏิပက္ခနဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေ The Clash of Civilization and Remaking the New World Order by Professor Samuel Philip Huntington အဲ့ဒီစာအုပ်ဒီတပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးမှာ The Clash of Civilizations အကြိုက်ဆုံး However that book is not the bestseller. Lee Kuan Yew's hard truth to keep Singapore going or in Burmese, Nawemi Chudo Mandia Mya is the most popular book. The people know me because of this book. However, this book is not my favorite. So simple English, easier to translate. Not my favorite for sure. Thank you for your question. So, sir, what do you want to say for our Buddhist new generation? That would be too wide for me. It's not my position to answer your question. You are not However, we don't have time. I cannot leave half message. Just brief. တဝက်တစ်ပြည့်လေဒီယောကခြံထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါအငင်းပွားစရာဖြစ်ပေါ်မှာ Buddhist education how amongst to approach in English and then should they learn English also and so far this is very wide topics I don't think I can answer this question. Thank you, sir. Thank welcome. Much appreciated. Zero, Minglawa Zero. Yes, Minglawa Zero. I'm a Kisra from India. And Zero Sorry? translated Kisra, I'm Kisra from India. Okay, Kisra, yes, Kisra. yes, I know him. Yes, I know him. Zero translated many difficult books. As a well experienced translator, I would like to know a few tips of translation techniques for beginners. My voice is clear, sir. Yes, Not yes, I sure. understand. I do understand what you mean.
but simple question, but very hard to answer it. For me, first of all, read English a few times. Only when you perfectly understand that book, try to translate. Even when you think you fully understand, when you accurately translate it, you still find so much problems. How to put it into Burmese. Jane Burmese read so many times. For example, for me, first of all, we read so that we can understand. Then, second level, we need to read more times when we are going to teach. Second level. The third level, when you are going to translate this book, you have to read so many times. Almost you know all the sentences. You know the meaning of this book into Burmese. Even there, when you truly translate this book, you still find so hard. When you're trying to put it into Burmese. So just read as many as possible. Just read. When you really know what it really means, then it will make it easier to translate. One or twice, no. Read as many as possible. You try to translate after Thank reading you. so many. Thank you, Cheryl. Read, just Yes, yes. Hello, Bande. yeah, Bante. May I also ask one question, Bande? Yeah. Okay, please carry on. Yes, Bande. So, I am Banvasila Sala from Okay. Sri Lanka, Bande. Oh, So Sri I'm Lanka. also doing, I'm free in the University of Birania, Bande. So Very thank you very near. much, Bande, for your Much essential. welcome. Yes, Bande. And also, thank you very much, Bande, organizer and also moderator. So I have two questions. The first question already asked by Bande Kesara. So Okay. in that you explain to read again and again, the make as it understand properly. Yeah. So Yes, other perfect. questions in the Bande. So and the second question is, so when you speak in English, so first, should we pay attention to understand what the other said, or should we pay attention to speaker by ourselves? For example, sometimes when you speak in English, but sometimes we have a meaning, we have vocabulary, we have a sentence patterns, but we need to understand what the other people, what the other said. We have no words to speaker. So in that case, should we pay attention to understand what the other people said? Or should we firstly to speak fluently by ourselves? Bande? Well, first one is understanding. Listening comes first. When Yes. you understand, then naturally output, input and output. The listening is the input. When you listen repeatedly, output will come to you naturally, including pronunciation. I think in listening is the key. Your brain is observing how they speak. After that, when you reply, your output naturally comes out. My answer for your question is, listening is basic background. You have to understand what they really mean. And just listen repeatedly, and then you keep observing language, pronunciation, and vocabularies. Then after that, output naturally come out. Please listen more.
Yes, it's very valuable suggestion, Mandy. Thank you very much. So what I understand in your talk, you share to have a AI girlfriends for the moms. Yes. And for the nan, I do understand you have a AI boyfriend. Yeah, I may suggest it. Yeah. Yeah. Thank you very much, Mandy, for But your it's their suggestions. pick, you know. Yeah, yeah. Not my it's really- pick. Yeah. Yeah, yeah. To Thank you, me, thank you. when we have different genders, Yeah. we tend to pay a bit more attention to their Yeah. opinion. Opposites maybe more effective. Likely. Thank you, thank you. It's very likely. Yes, yes. Mm. Anyone else? Anyone? So, Sarah, Mingla, Yes. yeah, I'm Karunika from Yangon. Actually, I'm also one of your students. I think as much as I remember, in March, you give some lecture, and then maybe the essence or how to American speak English. in American English. Yeah. Yes, American English. Yes. Yeah. With the help of AI, together with you and maybe I think Ben River, the job other. Yes. So yeah, not question, just curiosity. Do you have any plan to continue? I think not finished yet. You plan. I think at the time of Yes, I'm thinking about it. break up. Actually, Yes, I'll think it suddenly over. it ends. Yes. So do you have any plan to continue to give us Yes, such I do. great I do, instruction yes. with the help of AI? How Yes, to I do. speak in American way? Yes. Haven't done yet. I'm trying to clone my own voice under the AI platform. Actually, I don't want to use the other people's pronunciation. I want to use my own voice. I need to clone my voice by the help of the AI. So I'm trying to, so far, it's not successful yet. It's not happened yet. But when I really created my own clone AI voice, I'll continue my English courses. Continuation, never finish. Yes, I'll do it. Thank you for your question and your enthusiasm. Thank you, Sarah. Yeah, I will, yes, for sure. Some people say that because of the tram, however, 6 months already passed, you know? Of course, you're gonna come within 4 years, as long as Trump is the president. However, 6 months already passed. Only 3.5 years left. 3年နဲ့6လပဲကျန်တော့သိမကြဘူး So I don't care. I don't care. Trump is no permanent president. He may No try to permanent change the president. constitution, Mandy. Sorry? He may try to change constitution No way. No way. like a Xi Jinping. No way. way. He can't do that in the United States. It's not China. Okay. It's the United States. 6 months already passed. Only 3.5 years left. Don't worry. We still got to learn English. We can't stop it because of the trend. We shouldn't stop it. Okay. မေးကြစီမေးကြဗမာလိုလည်းမေးရတယ်ရှင်။ဒီတော့ဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုညံ့ညံ့ပြော Can I ask one question, please? Sure, why not? Yeah. Thank you, Pombo. I'm Ton. I've been working with a group of religious scholars over here. All right. We've been Yes. focusing English and modern Buddhism disciplines. And I really like it, the way you shared your experience and giving you
suggested tips in very casual sort of talks. So it's really nice and fun for most speaker listening to you tonight. And when you talk about this, give it a go and all. I can update you good news is that younger generation these days, they already gave it a go. They've been learning here and there. When you talk about AI friend, I would say not gender free. It could be boy, it could be girl, it doesn't matter. So they might be having a AI friend very soon, following your advice. And for me, what I like about it, when you say think in the other way, not in your mother tongue, which is really Correct. important. And that's the point that we've been focusing a lot. Because mother tongue influence is very much difficult, especially when people are picking up the language at the older age. But which is good, the younger generation, Xiale, Pong Pong, they are trying a lot, and they grab all your facilities, all the opportunities. So I can promise you that it's gonna be a very, very bright future in near here. And if you talk about exposure, I think practice and exposure are the keys, because they all Correct. have very busy days, attending all the classes here and there. So they don't have much exposure, English language, speaking environment and all these stuff. And practice-wise, another difficulties. But I'm sure with the AI friend, as you advise, he will go through all these skills, I think. Yeah, this Thank is you, Pumo very, speaker, how to say, for very effective sharing way. a number of tips. Thank you, Pumo. Yeah, welcome. Do you know English thing? When you start learning English, I use a so-called language master. But it did not pronounce the whole sentence. It could pronounce only word by word, not the entire sentence. We call it language master. Now we have this, much better than language master. If you have the AI friends, you can listen the entire sentence, not only a single word. When you put this words into sentence, the intonation of the sentence is totally different. Word straight is one thing, sentence straight is the other. So we can get sentence straight from AI friends. I don't mean girlfriend or boyfriend. You can be a simple friend. Sometimes parents and children's communication. Sometimes students and teachers communication. It's your pick. Just pick whatever catch your eyes. Thank you. I'm I'm sure they will grab their friend very, very soon. Yes, still grab it. She used grab. No, may I ask some questions, sir? Okay. So let me say please. in Burmese, Yeah, why not? ပြီးတော့ဒီပါပေါ့ဒီတို့အပြောပိုင်းမှာပေါ့ဒီတို့ဒီအပြောပိုင်းမှာဒီ grammar စနစ်ကြအောင်ပေါ့ဗျာဒီဘယ်လိုများလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုရက်ဒီမိခွန်းတက်ပေါ့ဗျာနောက်လည်းတစ်ခုကတော့ဒီပြနေဒီပြတို့ဒီအတန်ထပ်ပိုင်းပါဗျာဒီပြတို့ဒီအတန်ထွတ်သူတို့လိုမျိုးရခိုင်လုံး100 ရာခိုင်တော့ဒီပြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ ဖြစ်နိုင် ဒီပြတို့ရဲ့ဒီ second language third language ဖြစ်မှာဗျအဲ့ဒါဆိုဒီပြတို့ဒီဟို60 ရာခိုင်နှုန်း90 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်အောင်ဒီပြတို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုအားထုတ်ရမလဲဆိုရက်ဒီနံပါတ်1မိခွန်းလေးဒီပြတို့လေးချက်လောက်ဗျာ တပည့်တော်အဲ့ဒီမိကုံတွေတပည့်တော်နားထောင်လို့ခိုင်းပါဗျာနားထောင်ပါအများကြီးနားထောင်ပါခုဟွာတွေဆိုရင်သတင်းတွေဆိုရင်သတင်းတွေ YouTube ကနေသတင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြတို့ဒီ
အင်္ဂလိပ်စာနေတဲ့ပုံစံနဲ့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီတော့တွက်ဆိုရဒီ80ဝန်းကျင်လောက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကိုမသိတဲ့စကားလုံးကိုတော့ရှင်ပြသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုသိတဲ့စကားလုံးပါလာရင်တော့သိမှာအဲ့တော့ဒီစံနေနဲ့သူတို့မီဒီယာကြီးတွေကနေသတင်းကျင်ညာတဲ့ဟာတော့နည်းနည်းအစပိုင်းမှာခက်လိမ့်မယ်ခု AI ခေတ်မှာဆိုရင်ရှင်ပြတို့ဒီသူတို့ဟိုကို speed ကိုနှေးထားလို့ရပါတယ်85လောက်နဲ့နားထောင်ပါများနားထောင်ပေးပါများနားထောင်ပေးတဲ့အခါမှသာလေဒီ observe လုပ်တာဒီ input များမှသာ output ကထွက်မှာ input 100ပြည့်ရင်တောင်မှ output က50နဲ့85လောက်ပဲရှိမှာပါသူများပြောရင်ရှင်ဖျားနားလဲသို့တော့ရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပါဇက်ကစနစ်မဖြစ်ဘူးဒါကသူဘာသာစကားချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့တဘာဝပါဒါပြီးတော့ရဲ့ theory မဟုတ်ပါဘူးဘာသာစကားတစ်ခုကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဒီအလွန်အရေးကြီးပါတယ်စားသည်အကုန်ပြန်မထွက်သလိုနားထောင်သည်ပြောလို့ပြန်မပြောနိုင်ကြပါဘူးအဲ့တော့ကိုကတော်တော်လေးပြောဖို့ရဆိုရင် if you want to speak English fluently you got to listen just listen listen more for example like a slower level speak down maybe 75% and listen repeatedly somehow you will be able to speak not a bit here ဓမ္မစီရလောက်မခက်ပါဘူးဗျအလေးကျင့်မလို့တော့ဓမ္မစီရပုံခက်ပါတယ်နားထောင်ပါဒီခေတ်မှာအများကြီးနားထောင်လို့ရတယ်အခုတပိတော့ကိုယ်တိုင်နားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ India American သုံး2000ကျော်3000လောက်ရှိတယ်ဖုန်းနဲ့မှတည်းထည့်ဖုန်းနဲ့ထည့်တာဒီတော့လမ်းလျှောက်တာပဲနားထောင်အဲ့ဒီဟာဒီပြင်းတဲ့ခါမှသာလေပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေနားထောင်ပါတယ်မီဒီယာတော့စံဖြစ်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့ပြောတဲ့နားလည်တာတဲ့ခါမှာအားတက်လာတယ်လုံးဝနားမလည်တဲ့ခါမှာအားကျပါတယ်အဲ့တော့နှေးထားပါဒီလိုကိုယ်တိုင်ပြီးတော့ Facebook မှာတော့ရေးမှုပါတယ်ဒီ American တွေဘာတွေအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကနှေးပြောထားတော့ဒီလိုကကိုယ့်ကိုတော့ဟုတ်နေလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းပြောတဲ့ခါဒီလိုနားမလည်အခုဒီ American တွေနဲ့ပြောတဲ့ခါအခုဒီနေ့ကတည်းကကား insurance နဲ့ဘန်သွားတော့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီတော့သိရပါတယ်သူတို့ချင်းပြောတဲ့ခါမှာဘလို့နဲ့အဲ့ဒီနောက်ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ငါမရသေးဘူးငါအင်္ဂလိပ်ကသူတို့လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ up လုပ်ရတယ် up to date လည်းပြန်ဖြစ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဖြစ်တော့သူတို့ဟာတွေကိုနားထောင်မှရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့သူတို့ American သုံးနေပါဆိုရင်ဒီတော့သင်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ American အင်္ဂလိပ်သင်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီထုတ်ပြီးမှာခုနကပြောလို့ sound like a plan make it up to you ဒါဆိုရင်သူတို့လက်သွားပြီဒါသူတို့ချင်းပဲပြောတဲ့စကား make it up to you make it up no worry come again ငါကတော့ဒီလိုရိုင်းတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလား American တွေသုံးတာကိုနားမလည်ဘူးလား sorry pardon me အဲ့ဒါ British အဲ့ဒါဒီလို formal English ပြောတာ American အလောက်ကြီးပြောနေမှာ no worry come again ဒီရှေး English ကရိုင်းတာမဟုတ် American တိုင်းပဲပြောတာနားမလည်ဘူးဆိုထပ်ပြောပါဆို come again လို့ပြောတာအဲ့ဒါမရိုင်းဘူးဆို American မှာတော့မရိုင်းအဲ့တော့သူတို့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းနေဖြစ်စေမရိုင်းနေဖြစ်စေဗမာစကားဗမာလူမျိုးပြောရင်မရိုင်းတော့ဘူးဗမာအများစုကိုပြောရင်တော့အဲ့စကားရိုင်းတော့သို့တော့ဗမာ90ခိုင်တော့ပြောရင်တော့စကားမရိုင်းတော့ဘူးအခုဒီဟွာတွေလည်းအဲ့တိုင်ပါပဲ sorry လို့ပြောခဲ့ပါလေကိုအတန်ကို तू ကနားထောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကငါတို့ American မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ရှော့ပြောတဲ့ခါမှာ sorry I didn't catch that သူပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သူတို့ချင်းပြောတဲ့ခါမှာတော့ come again ထပ်ပြောပါပြော come again အဲ့လိုပေါ့ဗျာများနားထောင်ဖို့ဒီလိုကြံပြူကြပါတယ်ဒါတောင်မှယာနှုံးပြနားထောင်ရင်တောင်မှသူတို့ပြောတာယာနှုံးပြနားလဲတယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ပါဇက်ကပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာ90နဲ့85ရာခိုင်နှုန်းရှင်ပြလို့ရထွက်သွားပါအဲ့တော့နားထောင်တာတော့တာနားထောင်အောင်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီ grammar စနစ်ကြအောင်ပေါ့ဗျာဒီအပြောပိုင်းဒီ grammar နဲ့နည်းနည်းချိတ်ဆက်အောင်လို့ဘယ်လိုများအဲ့ဒါလေးဗျာအဲ့မိခွန်းလေးတစ်ချက်လောက်ဗျာ
အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီရှင်ပြနားထောင်တာပဲဗျသူတို့အမှန်တကယ်ဒီကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာ grammar ကြီးကိုတလောက်ကြီးမပါ grammar နဲ့လွဲနေတာတော့ဟုတ် grammar ကိုအလွန်မင်းအားစိုက်လွန်းရင်ဖော်မယ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြရဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးကလေးနေကျွန်တော်မနေ့ကရောက်ခဲ့သည်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မနေ့ငါလာတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဟန်ဒီအင်္ဂလိပ်ဟန်စကားပြောဟန်နဲ့ပဲရှင်ပြသွားလိမ့်အဲ့တော့စကားပြောဟန်ကိုရဖို့ရဆိုတော့ရှင်ပြနားထောင်အမနေ့ငါလာတယ်ဒါဒီလိုဘုမာစကားပြောတာအဲ့ဒါအရှင်ပြ grammar ကြီးကိုအလွန်မင်းအလေးထားရင်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်ရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဒီအပြောဖြစ်သည့်အတွက်အပြောကနားထောင်ရမှာအရေးကဖတ်ရမှာအပြောများသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ speaking grammar ပေါ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ grammar ဒီအရှင်ပြစီကိုရောက်လာ grammar မှားတာကပြဿနာမရှိပါဘူးသူတို့နားလည်ပါတယ်အပန်အတွက်မှားမှပါတယ် grammar ကိုမှားတာကတော့မကောင်းဘူးသို့တော့ဒီစာအုပ်ထဲက grammar နဲ့အပြင်မှာပြောတဲ့ grammar ဒီထပ်တူမကြပါဘူးချိတ်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်သို့တော့ထပ်တူမကြဘူးဒီတော်တော်လေးပြောချင်တာဆိုရင်တော့ grammar ကိုနည်းနည်းလေးရေးဖက်ထားပါသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွတ်သွားလိုက်မယ် grammar ကြီးကိုအလုံးမင်းလေးထားရရှိတယ်နှေးသွားပါဒီတော့သဘောကတော့အစပိုင်းမှာမှားခြင်းမှားလိမ့်မယ် grammar မှားခြင်းပြောတာဖြစ်ပြောရင်းနဲ့မှာ grammar ကိုကြောက်နေရင်ရှင်ပြပြောမှာမပြောရင်ထွက်မှာကိုမကြောက်လည်းချာချာ Don't pay too much attention to the grammar. They are speaking in English without knowing the grammar. For example, like a children, American ကလေးတွေ grammar မသိပါဘူးဗျာကျောင်းသားပေါက်စားလေးတွေမွေးကြတဲ့ကလေးတွေ grammar မသိပါဘူးတိုးတော့ they learn how to speak English, they speak English without knowing the grammar. So can you do it? Of course we can. Just speak. Listen more and try to speak more. Don't pay too much attention to the grammar. Once you are paying too much to the grammar, then I don't think you speak. You are likely to speak less and less. Just speak. To know English at the Kali Pausari, the grammar Matibahu, Miba Jore at the no, not Hampido, like your body. Erically, the grammar Sauti, Kangin Grega, Mankana English, Pio Tavare, Druye, a cool English thing. Sihari, Jendone, Sihari time. Do you Eric with fire? Yamya not hopping. Sagabio, Yao Pam. Very much for your share your idea. Nego Mashido, the video being Sons Adoria, Sidipia. Nego the Kunakudo Yao. Okay, two or more questions will be accepted as the sir. Is there anyone else? And then the last is the goal, maybe. Anyone? Yeah, go the second. So, finish. What we learn some. Hello. Before you go, do we need to focus on pronunciation? Like pronunciation is important Yes. or not? Pronunciation, of course. Sagabio is we not pronunciation at Tika. Pronunciation go to Taya Sigani Shiba. To be also Lam Yuvane, Siari Sigalem Yuvane, Ku Pony Shiba there. To be also ye, the English alone, Kuleman Nabales, English alone, maybe Dabe Gide car, Juru Paloya Bale, a band drop at Kalapa, Loya Bale. Tantakun Natom, and there's don't imagine that of it. Sagalon this in Jiro Natom, meaning it, Mapia. Now, do you South him about a phonetic strapia and through a tantra Kali? Maguave Matuopia. Matuopia, Mandagero, through a tan, Nari Yolimala, Shinto. Do you know what I say, Paro?
စကလုံးကြီးကို braggadocio လို့ဆိုရင်ဒီတော့ phonetic ကြည့်တာပဲ stress တွေလည်းကြည့်တာပဲကိုယ်တန်ထွက်တယ်မှန်ဘူးသူတို့တန်ထွက်တာကိုနားထောင်ပါ braggadocio အဲ့လိုဖြစ်တော့အော်ဒါမှသူတို့အတန်ဓာတ်ရိုက်ယူလိုက်မှလားမှန်တာအဲ့တော့စကားအတန်ကိုယူတဲ့အခါမှာတော့ဒီ stress ကအရေးကြီးပါတယ်သို့တော့အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့စံဖြစ်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်လိုက်နားထောင်မှလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ချင်းအဲ့ဆိုရင် what stress တော့ရဒါပေမဲ့ sentence stress ရဖို့ရဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးအကောက်ကိုလေ့ကျင့်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကိုပြန်ချုပ်ရရင်စကားပြောမှဒီအတန်ဓွက်ကအရေးအကြီးဆုံးဆိုတော့ So the people said Myanmar accent is very nice and so is it right? It's correct? ဘာလဲဆိုရ Myanmar English pronunciation very nice. People said is right. အော်ဒါကအရှင်ပြဟွာနဲ့ဂျင်းနဲ့ဆိုင်ဒီဟိုအိန္ဒိယကလာတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဂျင်းက strong ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူတို့အတန်ကသူတို့မူလအတန်ကြီးပျောက်ဘူးပြကလာတန်ထွက်လာဟုတ်တယ်နော်နောက်ဒီအာဖရိကန်တွေရှိတယ်သူက genetic သူတို့ဂျင်း strong ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အာဖရိကန်တွေအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့အတန်ကအာဖရိကန်မှာမပျောက်ဘူးပြသူတို့တရုတ်တို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့တရုတ်ဗမာပါတယ်ထိုင်းပါတယ်သူတို့အတဝါအမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ဟိုကဗီဇကအားနေဟန်တူရှာလည်းပဲအားနေဟန်တူအဲ့တော့သူတို့အခြားဘာသာစကားကိုပြောတဲ့ခါမှာလွယ်ကူပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အထင်တော့မကြီးနဲ့ဗျာဒီဟိုတင်တန်းတော့ပြောခဲ့သူတို့မြန်မာလိုဒီ omega 3နဲ့ပေးတဲ့အတန်တွေတရုတ်စီမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ရှိအဲ့ဒါကတားလေးချင်မှရတယ်လို့ဒါပြီးတော့ genetic order နဲ့ဆက်ပြီးပြောရရင်ဗမာလူမျိုးနဲ့လူဖြူတဲ့ရလူဖြူထွက်လာတာတရုတ်ချင်းကအမကောင်းတရုတ်ဂျပန်အတူတူပဲဗမာနဲ့ကလာနဲ့ရကလေးရုပ်ထွက်မှာဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရကလေးအင်္ဂလိပ်ရုပ်ထွက်မှာတရုတ်ဗီဇပြောက်သွားသူတို့ချင်းစိတ်ဝင်စားကြတာဒီ American လူဖြူနဲ့ African ကလာနဲ့ရအဲ့မှာသူတို့တိုက်ကြတယ် genetic သူချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်အဲ့ကလေးကအဖြူဘက်ပါကောင်းပါမယ်အမဲဘက်ပါ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်အမဲဘက်ပါသွားကလားဒီပထမဆုံးလူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကတားအားကောင်းအဲ့ဒီကနေစဉ်းသက်လာရှာကလည်းအဲ့တိုင်ပြောလို့ဒီ African တွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီမှာမွေးတဲ့ကလေးဖြစ်သူ African ကမပြောက်ဘူးဗျအိန္ဒိယကလေးဒီမှာမွေးတယ်ဒီကကျောင်းမှာတက်တယ်သို့တော့ American အင်္ဂလိပ်သူက perfect ပြောလိမ့်မယ်သို့တော့ကလားရှာပြောအားရပါလိမ့်ပါတယ်ဗမာကလေးဒီမှာမွေးပြီးဒီမှာ train လိုက်ကိုရီးယားကလေးဒီမှာမွေးဒီမှာ train လိုက်ဂျပန်ကလေးဒီမှာမွေးဒီမှာ American လို့ပြောတော့ရုပ်တော့မကြည့်နဲ့တော့ American ရှင်များခုနကပြောတဲ့စကားပြောရင်တော့ဟုတ်တယ်မြန်မာကမွေးစားတဲ့ခါမှာဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီတော့ထင်တော့ဗီဇကဒီတော့အနည်းငယ်အားနေတူတယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်သူများပဲယူကျုပ်ဗမာမနဲ့ပြင်သစ်နဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးဘာဗမာနဲ့အဲ့လိုပြင်သစ်နဲ့အာဖရိကန်နဲ့ရမွေးကြည့်အဲ့ကလေးကအာဖရိကန်စစ်စစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပြင်သစ်စစ်စစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သူတို့နှစ်ခုကအားပြဂျပန်တရုတ်ကိုရီးယားတူတူပဲဒီတော့ပျောက်သွားသူလည်းရတော့ပျောက်သွားဒီလိုကgenetic order မသိအားကောင်းမှုမရ Is it depend on female or male? Male or Yeah. female? Male or female? both same Same. same ဗမာယောက်ျားနဲ့ American ဖြူမနဲ့ရကြည့်အဲ့ကလေးကဖြူပဲ Oh, really? ရှေ့လက်တင် male female no different genetic order is in nature Only Natural the process, genetics. there's no male or female no gender difference Burmese girl or Burmese boy no different Okay. ဒီလိုပျောက်သွား I never noticed that. Okay. ရတယ်ဆိုတော့ ပျောက်သွားမယ်ရှင်ပြမတင်လိုက်ရင် American မှာယူလိုက်ပါလားကလေးက American ကလေးဖြစ်မှာ
အိန္ဒိယသွားပြီအိန္ဒိယမှာဒီကိုသွားပြီဒီကိုမှလည်းယူကြည့်လိုက်ရှင်ပြားနဲ့ရတယ်ကလေးဒီကိုလေးဖြစ်တော့ဗမာမဘာလို့မသိတော့ဒီဘုံရပေါ်ရှင်ပြား90ခန့်ဟုတ်ပြီဗျာဒီလိုသူကကူဆရာတော်ရောဆရာတော်ဥဒ္ဓမနန္ဒရောရှင်ဖျားလေးတွေရောတက္ကရာကမကြီးတွေလည်းပါအတူပါတယ်ပြီးတော့ကကျေးဇူးတင်တယ်ကြောက်ပြီးတော့ပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကြောက်ကြောက်ထားပါတယ် Okay, thank you, Chair. Thank you, Sarah. Thank you, all of you. And I hope we are all participants and audience satisfied with this Sarah sharing experience and the knowledge on the language daily usage and the grammar. And on behalf of the introduction, we do that the founder of the Wagu Sierra, especially my Buddha thanks to go to the Sierra Zin Wai Thaw, and we see you again soon. And we close it tonight programming by reciting the recitation of Buddha Sasana Chidan Day to 3 times. Thank you. Okay. Buddha Sasana Chidan Day to Buddha Sasana Chidan Day to Buddha Sasana Chidan Day to Sadhu Sadhu Sadhu. Jesus, Thank I you not all, say come again. wonderful. I say sorry.